hope you're doing well. I'm Misa and I'm back with another episode of 504 Essential Words for IELTS and TOEFL. And today we're going to be discussing and going through 12 new words of the 17th lesson of 504 Essential Words. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 17 504 واژه ضروری برای آیلتس و تافل. امروز میخوایم بریم سراغ 12 تا لغت جدید از درس 17. امیدوارم که 16 تا درس قبلی رو دیده باشین، تمریناتش رو حل کرده باشین. از چندین ماه قبل ما این درس‌ها رو شروع کردیم و کم کم داریم میریم جلو. کم کم لغت‌ها داره پیچیده‌تر و بهتر میشه و کسایی که توی ذهنشون هستش که امتحان آیلتس بدن یا تافل بدن یا حالا هر امتحان دیگه‌ای، دونستن این لغت‌ها براشون خیلی خوب هستش. امیدوارم که ما رو همراهی بکنیم و از دیدن این درس‌ها لذت ببرین. اما دیگه میدونین دیگه الان چی میخوام بگم. اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. We're going to start our today's lesson with a very practical word, and that word is appeal. 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 It has two syllables and the stress is on the second syllable. Appeal. And this sound is schwa sound. Schwa sound. We have a lesson about schwa in our pronunciation playlist. You can watch it there. Now let's go through appeal's different definitions. The first definition of appeal is a quality in someone or something which makes that person or that thing interesting or attractive. A quality which makes something attractive. یه ویژگی، یکی از معنی‌های appeal، یک ویژگی در شخصی یا چیزی که اونو جذاب میکنه. For example, this used to be a marvelous hotel, but it has lost its appeal in the recent years. This used to be a marvelous hotel, but it has lost its appeal in the recent years. این هتل قبلا یک هتل marvelous means جذاب، چشم گیر، خوشگل، عالی. Like it's better to say eye-catching or amazing. Marvelous میتونه سینونیم اینا باشه. Eye-catching, amazing. یه هتل عالی بود, but it has lost its appeal in the recent years. It has lost its appeal. جذابیتش رو تو سالهای اخیر از دست داده. یه کالوکیشن فوق‌العاده. بچه‌ها گفتم لغتایی که مهمه من چند تا براشون می‌نویسم. این یکی از لغت‌های مهمه. ستاره بزنم. When something loses its appeal means it's not interesting or attractive anymore. So when somebody or something loses its appeal means that it's not interesting anymore, it's not attractive anymore, or he or she is not attractive anymore. وقتی یه چیزی appealش رو از دست میده، لوز میکنه، یعنی دیگه خوب نیست. پس it has lost its appeal means جذابیتش رو از دست داده. Now let's go through the second definition of appeal. The second definition of appeal is a request to the court of law or someone in authority to change a recent decision. So a request to the court of law or someone in the authority to change a recent decision. یک درخواست به کسی که تو قانونه یا به مراجع قانونی که یه سری چیزا رو عوض بکنن، یه سری تصمیمات رو عوض بکنن، یا کلا میتونیم بگیم a request to the court of law. یک درخواست به مراجع قانونی یا کسی که توی مقام بالا مرتبه میشینه. یه درخواست قانونی میتونیم بگیم. For example, they're launching an appeal to raise money for famine victims. Let's see. بچه اینی که من بهتون گفتم معنی سومی است. معنی سومی است. گوش کنید. من فکر کردم اول اینو نوشتم بعد این. من معنی سومی رو بهتون گفتم الان. پس اول سه رو میگیم بعد میریم دو. پس a request to the court of law. For example, پس فعلا به این کار نداریم. The case went to the court of appeal. The case went to the court of appeal. اون پرونده رفتش به. پرونده رو میفرستن یا رفت. The case went رفتش به court of appeal. court میشه دادگاه قانونی، رسیدگی قانونی، درخواست قانونی. court of appeal. court of appeal بچه یه کالوکیشن خیلی خوبه. تو سریال ها و فیلم های تلویزیونی زیاد اینو میشنوین. Or she has lodged an appeal against the severity of the fine. She has lodged an appeal against the severity of the fine. اون دختره بچه lodge means make.
lodged گذشته است میشه made. پس میتونیم یه سینونیم واسه made بگیم. She has made or lodged an appeal request against the severity of the fine. اون دختره یک درخواست قانونی درست کرد یا تنظیم کرد یا ارائه داد علیه against علیه severity of the fine. severity of the fine شدت اون جریمه‌ای که کرده بودنش. severity. So she has lodged an appeal against the severity of the fine. اون دختره یک درخواست قانونی تنظیم کرد علیه شدت جریمه‌ای که شده بود. حالا پس معنی دومش هم یاد گرفتیم که 3 بود. دو چیه؟ دو is somehow the same as the third one. The دو is somehow two. Two is the third definition of appeal is a request to the public in order to get some money or collect some money or information or something else. So a request to the public in order to get or collect some money or information. یک درخواست، ببین دوباره درخواست داره. یه درخواست به عموم مردم برای اینکه جمع بکنیم پول، اطلاعات یا چیزای دیگه. For example, they're launching an appeal to raise money for famine victims. They're launching an appeal to raise money for famine victims. اونا دارن اجرا میکنن، شروع میکنن یک درخواست رسمی یا درخواست عمومی to raise money که پول جمع بکنن for famine victims. famine بچه تو درس قبلی 504 داشتیم. قربانی های گرسنگی و قحطی. They're launching an appeal to raise money for famine victims. So launch an appeal to do something. Launch an appeal, court of appeal, to lodge an appeal against when something loses its appeal. دیدین چقدر عالی بود. اینو من 2 تا ستاره میزنم، 3 تا میزنم. خیلی مهمه. فقط یه بار دیگه میگم. من اول معنی 3 رو گفتم، بعد 2 رو گفتم و قاطی نکنید. خب. Number 2 is too easy. It's a piece of cake. Addict. This so it has two syllables and the stress is on the second syllable, the first syllable. So and the sound of this letter is addict. میبینین نمیگیم addict. stress روی سیلاب اولش هستش. Addict means a person who's really hard for him or her to break a habit. A person who's really hard for him or her to break a habit. یک شخصی که خیلی براش سخته که یه عادت رو بشکونه. معتاد. از معتاد by addict we don't mean like drug addict. Like any type of addiction is addict. هر مدل اعتیادی بچه میشه فرد معتاد رو به وجود میاره. حالا دلیل نمیشه که فقط مواد مخدر باشه. نگاه کنین. For example, a drug addict, a nicotine addict, a heroin addict. Drug addict, nicotine addict, heroin addict. کسی که مواد مخدر اعتیاد داره، کسی که به اعتیاد به نیکوتین داره، کسی که به هروئین اعتیاد داره. It's not good. I don't like this example at all. Number 2, a video game addict. A video game addict. یه کسی که اعتیاد به بازی‌های ویدیو گیم داره دیگه، مثل پلی استیشن و اینا. For example, I'm a chocolate addict. من واقعا یک معتاد شکلاتم. پس هر چیزی میتونه باشه. Many young boys have become computer addicts. Many young boys have become computer addicts. خیلی از پسرای جوان اعتیاد پیدا کردن یا معتاد کامپیوتر شدن. It's not a good thing at all. I know. Okay. پس اینم از معنی addict. It's easy peasy lemon squeezy. بریم سراغ لغت سوم. بچه یه نکته راجع به لغت سوم بگم. من همیشه بهتون میگم پرونانسیشن حروف مختلف رو دقت کنید. چرا؟ نگاه کنید. This word is wary. شما رو یاد چه لغتی میندازه؟ یاد این لغت میندازه. Very. This is
Very. This one is very. V. W. This is why I'm all the time telling you guys that pronunciation is something which matters a lot. So, very, very. دقت بکنید. و. Very simply means cautious. محتاط. For example, محتاط. این معتاد بود، این محتاطه. Okay. For example, be wary of strangers who offer you a ride. Be wary of strangers who offer you a ride. مواظب، محتاط باشه، مواظب، مراقب غریبه هایی باش که بهت میخوان یه سواری بدن، یعنی میخوان سوار ماشینت بکنن. She was wary of getting involved with him. She was wary of getting involved with him. اون مواظب این بود که با اون پسره درگیر نشه یا درگیر اون پسره نشه. She was wary of. پس be wary of means to be cautious of something or doing something. To be cautious of something or doing something. چون preposition داریم بچه بعدش فعلی که استفاده میکنیم با ing فرمه. Got it? Okay. The police needs to keep a wary eye on this area. The police needs to keep a wary eye on this area. پلیس باید یک چشم مواظب به چیزی داشتن، یعنی حواست به چیزی خیلی جمع بودن. باید حواسش خیلی جمع باشه به این منطقه. مثلا on this area of the town، به این منطقه از شهر. پس وقتی میخوام بگیم خیلی مواظب باش، حواست به یه چیزی جمع باشه، میتونیم بگیم که keep a wary eye on something. To keep a wary eye on something. پس wary, very. pronunciation یکیش جفتشون یکیه، فقط این و این و. And the fourth word is aware. Aware. Again, we have schwa sound here. دوباره اینجا schwa داریم. And it has two syllables and the stress is on the second syllable. دو تا سیلاب داره، استرس روی سیلاب دوم هستش. So, aware again means to be careful. Or to be cautious about something, or to know something, to be able to realize something. وقتی بتونیم یه چیزی رو بفهمیم، وقتی از یه چیزی آگاه باشیم، وقتی راجع به یه چیزی محتاط باشیم، مراقب باشیم، aware باشیم، اطلاعات داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، همه اینا معنی میده. For example, as far as I'm aware, nobody has done anything yet. As far as I'm aware, nobody has done anything yet. تا اونجایی که من آگاهم، من اطلاع دارم، هیچ کس تا حالا کاری انجام نداده. I don't think people are really aware of it. من فکر نکنم مردم خیلی از این موضوع اطلاع داشته باشن. To be aware of something means از چیزی آگاه بودن، از چیزی اطلاع داشتن. To be aware of something. To be aware of something. از چیزی اطلاع داشتن، از چیزی آگاه بودن. He was well aware of the problem. He was well aware of the problem. اون به صورت خوب یا کامل اطلاع داشت از اون مشکل یا از اون مشکل آگاه بود. من تو معنی بهتون معنی کاشس و کرفول هم گفتم، چون بعضی وقتا میتونه این معنی رو هم بده، ولی اکثر اوقات به معنی آگاه بودن، اطلاع داشتنه. So as far as I'm aware, or to be aware of, and to be well aware of something or doing something. بعد از preposition فعلی که میاریم، حالا ما اینجا فعل نیاوردیم، فعلی که میاریم به صورت ing فرم یا gerund هستش. بریم خب اینجا 4 تا لغت رو گفتیم، 8 تا لغت دیگه مونده که امیدوارم بتونیم تخته بعدی جاش بدیم. بریم با تخته دیگه برگردیم. خب بچه بریم سراغ تخته دوم. بهتون گفتم 2 تا یا 3 تا تخته مونده، یعنی تو 2 تا یا 3 تا تخته میگم، همه رو تخته دوم جا دادم، بهتونم میگم چرا. یه سری لغت رو قبلا بهتون یاد دادم. The fifth word is misfortune. Misfortune. It can have 2 different pronunciations. First of all, the stress is on the second syllable, so misfortune. Second of all, it can either be pronounced as misfortune or misfortune. So, look, misfortune or misfortune. I'm going to write it here. So the difference is here in this syllable. It can be like this.
here. Misfortune. This is the phonetic of ch. این دوتا چه رو بچه نشون میده. بهتون گفتم اینا رو یاد بگیرین از رو دیکشنری. یه سری چیزاشم تا حد ممکن بهتون یاد دادم. This is American English, misfortune. This is British English. Misfortune. Un. So this is American English, misfortune. This is British English, misfortune. Means bad luck. Chance bad. For example, we had a misfortune to run into a violent storm. We had a misfortune to run into the violent storm. Or we had a misfortune. No difference. We had a misfortune. I forgot to underline the collocations. I'm going to do it with you guys together. So, we had a misfortune to run into a violent storm. ما یک بدشانسی داشتیم که برخورد کردیم به یک طوفان خیلی شدید. Violent storm. So, to have a misfortune means بدشانسی آوردن. We had a misfortune to run into a violent storm. It was my misfortune that my car wasn't thoroughly checked before the trip. It was my misfortune. وقتی میگیم it was my misfortune or it is my misfortune means بدشانسی منه که بدشانسی من بود که because it's past. It was my misfortune that my car بدشانسی من بود که ماشین من wasn't thoroughly checked before the trip. به صورت خوب و دقیق قبل از مسافرت چک نشده بود. خب یه لغت دیگه اینجا داریم. This one. This can have different pronunciation. بچه این میتونه pronunciation مختلف داشته باشه. In British English we say thoroughly. British English. پس من BRE می نویسم یعنی British English. توی British English بچه ها میگن thoroughly. In British English it is pronounced like thoroughly. Like this. Thoroughly. In American English, it can have two different pronunciation. It could be like. الان تفاوتش رو از روی فنتیکی که براتون نوشتم میگم. It could be like. Or it could be like. خب. نگاه کنین بچه ها. British English که هر کسی که بریتیش میخونه من کارم بریتیش نیست. But it's like this in British English. Thoroughly. نگاه کنین وقتی میگین بعد فوتتون بخوره به دستتون. Thoroughly. And then in American English, look here. Thoroughly. فرقش با این چیه؟ اینجا میگیم thoroughly. اینجا میگیم thoroughly. میبینین؟ thoroughly. پس میتونه این وسط شوها باشه، میتونه او باشه. راجب همه اینا بچه من قبلا بهتون دادم. دیگه بیشتر از این نمیگم، فقط بدونید که پرونانسیشن مختلفی داره. اوکی؟ اگه یکی یه چیزی گفت شما یه چیز دیگه میدونید نگین او داره غلط میگه. خب اینم از این. Number 6. Avoid means to not to do something or to stay away. It's better to say to stay away from doing something. So not to do something or to stay away from doing something. It's better. The second definition is better. To stay away from doing something. از انجام دادن کاری عقب دوری کردن یا کلا دوری کردن از انجام چیزی. For example, the accident could have been avoided. The accident could have been avoided. از اون تصادف میشد جلوگیری کرد. جلوگیری کردن از چیزی، دوری کردن از چیزی. اینجا به معنی جلوگیری میده. The accident could have been avoided. تصادف میتونست ازش جلوگیری بشه. راجع به could have, would have, should have کامل بهتون توضیح داده بودم. They built, this is they. They built
Okay? So, they built a wall to avoid soil being washed away. They built a wall to avoid soil being washed away. اونا یک دیوار ساختن. خب بذاری من کالوکیشناش رو اینجا براتون بکشم. وقتی یه چیزی رو میتونسته avoid بشه یعنی میتونسته ازش جلوگیری بشه. They built a wall to avoid soil being washed away. To avoid doing something means از چیزی دوری کردن. پس to avoid doing something این مجهول البته ولی ing فرم میاد. Avoid doing something. To avoid doing something از انجام چیزی جلوگیری کردن. They built a wall اونا یه دیوار ساختن to avoid soil که جلوگیری کنن دوری کنن از جلوگیری کنن از خاک از تحلیل رفتن خاک جلوگیری کنن یا از بین رفتن خاک جلوگیری بکنن. They built a wall to avoid soil being washed away. Number 3. He's been avoiding me all week. He's been avoiding me all week. اون تمام هفته از من دوری میکرد یا از من اینجا معنی دوری کردن میده معنی جلوگیری کردن نمیده. پس to avoid somebody means از کسی دوری کردن. He's been avoiding me all week. اون داشت تمام هفته از من دوری میکرد. Avoiding me. To avoid somebody means دوری کردن از کسی. Number 7. Wretched. 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 Wretched has two different meanings. The first meaning of wretched is to feel sick or unhappy. For example, you look wretched. What's wrong? When somebody looks wretched means that person is not feeling good. That person is not happy or that person might be sick. یه کسی ممکنه خوشحال نباشه، مریض باشه یا حالش بد باشه. وقتی یکی که look میکنه you look wretched حالت گرفته است یا گرفته به نظر میای، مریض به نظر میای. What's wrong? مشکل چیه؟ She looked thoroughly wretched. She looked thoroughly wretched. اون به صورت خیلی واضحی حالش گرفته بود. Unhappy بود. Sad بود. Unhappy. Sad. The animals in Australia are in a wretched condition. The second meaning of wretched is a bad condition. Yeah, a bad condition. For example, the animals in Australia حیوانای استرالیا همین الان واقعا are in a wretched condition. توی شرایط خیلی بدی هستن. Unhealthy, wretched, unhealthy, bad. شرایط بد، شرایطی که خوب نیست. پس دو تا معنی داشته. یکیش معنی ناخوشحال، غمگین، حال گرفته، مریض بود. اون یکی معنی شرایط بد، چیز بد، موقعیت بد. Number 8. بچه number 8 اصلا مهم نیست. لغت مهم نیست. فقط چون تو درس بود براتون نوشتم. Keg is a small barrel or container. It's a kind of container. یه نوع چیزی که ما توش مثلا نوشیدنی نگه می‌داریم، یه سری چیزا رو نگه می‌داریم. یه جا دهنده است. container چیزی که چیزی توش می‌ریزیم. مثلا a keg of beer یک بشکه آبجو مثلا. A keg of beer که اصلا لغت مهمی نیست. یادش نگیریم. بریم سراغ لغت نهم. دوباره بچه لغت نهم میتونه دو تا pronunciation داشته باشه. It can be nourish in British English. In American English it's nourish. So nourish, 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 nourish. یکیش بریتیش یکیش انگلیش امریکنه. به بریتیشش کاری نداریم. چرا من امروز نمیتونم حرف بزنم جدی؟ زبونم هی میگیره. American Englishش میشه nourish, nourish, nourish. Means to, let's say, to be in a good and healthy condition. توی شرایط خوب و سالم بودن. To put something in a good or healthy condition. یه چیزی رو توی شرایط خوب و سالم بذاریم. For example, all children were well nourished and in a good physical condition. All children were well nourished. تمام اون بچه ها به خوبی توی شرایط خوب و سالم بودن and in a good physical condition. توی شرایط بدنی خوبی بودن.
By investing in education از طریق سرمایه گذاری توی تحصیل or دانش آموختن we nourish the talents of our children ما باعث شکوفایی استعدادهای بچه هامون میشیم یا استعدادهای بچه هامون رو توی شرایط خوب میذاریم شکوفاش میکنیم پس وقتی یه چیزی تو شرایط خوبی قرار میگیره رشد میکنه شکوفا میشه اینجوری هم میتونیم معنیشو یاد بگیرید. So by investing in education we nourish the talents of our children. از طریق سرمایه گذاری توی تحصیل علم آموزی ما میتونیم چیزای استعدادهای بچه‌مون رو توی شرایط خوب بذاریم و شکوفاش بکنیم. Number 10 harsh. بچه‌ها من یه دونه 5 دقیقه کامل راجع به harsh ساختم واسه همین فقط معنیشو میگم مثالش. Harsh means severe and cruel. ظالمانه. For example, the punishment was harsh and unfair. The punishment اون تنبیه was بود ظالمانه و ناعادلانه. راجبش توضیح نمیدم یه ویدیو کامل راجب harsh داریم اونو ببینید. Number 11 quantity. Quantity. بچه it could be pronounced like quantity or quantity. Quantity it's better. Quantity or quantity. The amount of something مقدار چیزی. For example, enormous, huge, vast quantities of food. یک مقدار زیاد. همه اینا میشه مقدار زیاد. Enormous, huge, vast. همش میشه زیاد. مقداری از غذا یعنی مقدار غذای خیلی زیاد. A large or small quantity of something. مقدار کم یا زیاد از چیزی. پس collocationاش enormous, huge, vast, large, small. تمام اینا میشن collocation های quantity. And the last one is opt. Opt. It's easy peasy lemon squeezy. Because it has only one syllable, it has no stress. به خاطر اینکه فقط یه سیلاب داره هیچ استرسی نداره. For example, after graduation, she opted for a career in music. After graduation, she opted for a career in music. بعد از اینکه graduate شد، فارغ التحصیل شد, she opted. Opt means to select, to choose. انتخاب کردن. So she opted انتخاب کرد یک زمینه کاری در موسیقی. To opt for something. من یادم رفت اینا رو کالوکیشنش رو خط بکشم بچه ببخشید اجازه بدین. الان بهتون میگم دلیل این حال من چیه چرا نمیتونم تمرکز کنم. این درس تموم بشه. And then these are all collocations and opted for something. So to opt for something means to choose something, to select something. After graduation, she opted for a career in music. بعد از فارغ التحصیل شدنش یه کاری توی موسیقی انتخاب کرد. Many workers opted to leave their jobs in the economical crisis. Many workers opted to. Opt to do something means choose to do something. Opt for something, opt to do something. Okay? پس خیلی از اون کارگران انتخاب کردن که شغلشون رو رها بکنن in the economical crisis. در شرایط بحرانی اقتصادی. Economical crisis. شرایط بحرانی اقتصادی. خب اینم از 12 تا لغت امروز درس 504 که درس 17 بود. امیدوارم لذت برده باشین. میدونین دیگه طبق معمول که آخر ویدیو من براتون یک قسمت حدوداً چند ثانیه‌ای میذارم که یک پاراگرافی هستش که این 12 تا لغت توش وجود داره. از روش میخونم که لغت‌ها رو تو متن ببینیم به چه شکل به کار برده شدن. تمریناتش هم که مثل همیشه تو چنل تلگرام میذاریم. میتونین اونجا جوین بشین. لینکش کجاست؟ این پایین زیر ویدیو لینک یه سری درس‌ها مثل کتاب که اینجا گفتم مثل هارش و بقیه رو که یه سری بهش اشاره کردم و پرونانسیشن هایی که بهتون گفتم و باز زیر این ویدیو هست میتونین بردارین ببینین و ببخشید اگر که من امروز یه ذره متمرکز نبودم علتش هم به خاطر شرایط خیلی بدی که الان هست و خبرهای خیلی بدی که هر روز داریم راجع به هواپیمایی که سقوط کرده میشنویم و امروز همین الان که من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم دیگه آخرین خبر نمیخوام راجبش واقعا صحبت کنم که حرفی چیزی بزنم که یهو یه سریا بیان به هم حمله کنن ولی خبر تاییدیه یه چیزی رو شنیدیم که واقعا حال من یکی رو خیلی خراب کردم. هم چند نفرتون تو اینستاگرام هستین و دیدین. در هر صورت ببخشید اگه به اندازه کافی متمرکز نبودم ولی دوست نداشتم که
از درس عقب بمونین. اینم از این. امیدوارم که لذت برده باشین. کلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. See you soon. Take care and bye-bye. A cup of coffee? The drink with the most appeal for Americans is still coffee, but coffee addicts had better be wary of the instant forms. Greedy for customers and confident they won't lose them, companies will put their product in any instant form, liquid, powder, chips, and the coffee drinker, aware of his misfortune, finds it hard to avoid some of the more wretched instant products. The harsh fact is that an enormous quantity of instant coffee is being sold, no doubt, to nourish the popular demand for convenience. A keg of real coffee may become a museum piece as more and more people opt for instant coffee.